Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу информационного центра. На очереди у нас брифинг миссии наблюдателей от Панафриканского парламента. Слово предоставляется председателю Панафриканского парламента, руководителю делегации, господину Черумбира Форчун Зифани. Пожалуйста. I have the floor. Thank you very much, our director of this event. I am the president of Pan-African Parliament. That is the continental parliament for Africa. You are aware that as a continent, we govern ourselves under the AU, the African Union, like you have the European Union. I want to say we are bigger than the European Union. European Union is 28 countries, we have 55. And all those countries form a continental parliament whose headquarters is in Ethiopia, Addis Ababa. The parliament of the AU is an organ of the African Union as a legislative arm. Sits in South Africa, in Johannesburg. It's composed of 275 members of parliament drawn from the 55 countries, each represented by 5 members. My name is Chief, can you call me Chief Fortune Charumbira, elected the president of that parliament, but I'm from Zimbabwe. I will ask my team of MPs from Africa who are observing elections to introduce themselves. Thank you. Good afternoon. My name is Esther Basaris. I'm a member of parliament for Kenya, and I'm also a member of the Pan-African Parliament, and it's been an honor to be here serving as an observer in this historic event. Thank you. No, thank you very much, Your Excellency, the President of the Pan-African Parliament. My name is Refilwe Mtsweni. I'm from the Republic of South Africa, representing the Parliament of South Africa, as well as the Parliament of Africa, which is called the Pan-African Parliament. I want to join my colleague next to me to say that indeed it has been a historic moment for us being afforded this opportunity to come and observe these historic elections. And I'm sure as our Excellency will be addressing you, we are in unison to say that it was democracy at its best. The elections were indeed free and fair. Thank you very much. Переводчика немножечко озвучить информацию, пожалуйста. Большое спасибо за то, что вы пригласили нас сюда. Я являюсь председателем Панафриканского парламента. Наш орган это орган континентальный. Мы как Европарламент, но гораздо больше. В Европарламенте 28 стран-участниц, у нас 55. Штаб-квартира нашего Панафриканского парламента находится в Южной Африке. Я сейчас представлю своих коллег, которые прибыли со мной для наблюдательской миссии. Справа от меня находится Пасарис Эстер Мутони, это представитель Кении, это член парламента Кении, и она является частью нашей наблюдательской миссии. Рядом находится Мцweni Ципани Рефилве, это представитель Южной Африки, Южноафриканской республики, и она также присоединяется к благодарности и подтверждает, что данный момент является историческим, и они очень рады находиться здесь. Good morning. I'm Carla Lima. I'm from National Parliament from Cabo Verde, and I'm also a member of Pan-African Parliament. It is an honor to be here and watch your
election day. Thank you for having us. Меня зовут Фортес Лима Карла, и я представитель из Кабо-Верде. Я также являюсь членом Панафриканского парламента, и для меня также большая честь находиться здесь и наблюдать за вашими выборами. Thank you very much for the introduction of the team. I should say Pasiba. We are. Большое спасибо за то, что представили. We want, first of all, to express gratitude to the government of Belarus and the people of Belarus for inviting the Parliament of Africa to come and observe elections in this part of the world. I think it's the first of its kind. Я бы хотел выразить благодарность правительству республики и народу республики за приглашение Панафриканского парламента в эту часть мира. The first of its kind in Eastern Europe or outside Africa. We do go to South America and observe, but this part of the world, no. We are rarely invited. So Belarusi, you are the first to be that open and invite observers as far as Africa. Мы впервые находимся и наблюдаем за выборами в Восточной Европе. Мы иногда бываем в Южной Америке, но в этой части мира мы не были никогда. И вы, белорусы, вы первые, кто проявил такую степень открытости и пригласили Панафриканский парламент. We always observe elections in various countries. So election observation is not new to our parliament because in parliament all the members have been elected. They've gone through election. All these the four of us are subjected to elections before we occupy office. So we do, as a parliament of Africa, observe elections across the 55 countries of the continent of Africa, and once in a while South America does invite us, and recently we're in Venezuela. Yes, so we are an institution that is always observing elections. We are very familiar with standards of a good, credible election. Мы постоянно выполняем подобные задачи, наблюдаем за выборами в разных странах. Задача не нова для нас. Мы также все проходили через выборы сами. Нас выбирали люди. И мы, как Панафриканский парламент, наблюдаем за выборами во всех странах Африки. И нас иногда приглашают в Венесуэлу и в другие страны. Соответственно, мы полностью знакомы со стандартами, с международными стандартами и понимаем, как должны проходить выборы. When we observe elections, we are trying to ascertain whether the people of that country have voted freely, expressing their free will to choose the candidate of choice. Когда мы оцениваем, даем оценку выборам, мы в первую очередь обращаем внимание на то, как голосуют люди. Является ли голосование свободным, выражают ли люди свое мнение. Elections attract not only national interest, but regional, across countries, continental, global interest. Выборы привлекают не только национальных наблюдателей, выборы вызывают интерес у всех стран, из разных континентов, выборы вызывают интерес у всего мира. As a result, there have been codes, election codes and standards that have been developed across the world. And these, you find them in Africa, you find them in the regional blocks, you find them across the globe as to what are the guidelines, procedures of how to conduct free and fair elections. And when we arrived, we also read
the relevant statutes, the Constitution, Belarusi, the Code of Conduct, under the Central Electoral Commission of this country. We studied those documents first before we went to polling stations yesterday. И мы знакомы со всеми стандартами. Эти стандарты существуют в каждой стране мира, и именно они определяют, как пройдут выборы, и они определяют, что выборы должны быть свободными и справедливыми. Прежде чем мы отправились на участки для наблюдения, мы изучили все документы. Мы изучили вашу Конституцию, мы изучили ваш избирательный кодекс. Соответственно, мы знаем, как все должно проходить согласно вашему законодательству. I want to confirm that from your Constitution to electoral guidelines and standards, nothing is different from what codes all over the world actually say or provide. Your electoral code, way of doing elections, our codes is consistent with all the electoral codes across the world, because we do have access to various codes across the world, and you are using the same guidelines. Я хочу отметить, что ваши документы, ваш избирательный кодекс коррелирует с кодексами по всему миру. И мы имеем доступ, как наблюдатели, к этой документации. И мы можем делать выводы. So when we went to the polling stations yesterday, we were guided by your code and what we know internationally are the standards of an election that would at the end be adjudged free and fair. И когда мы посещали участки, мы в первую очередь опирались на кодекс и международные стандарты, и то, что описано в вышеперечисленных документах, для того, чтобы понять, являются ли ваши выборы свободными и справедливыми. We visited several polling stations, and first of all, before we enter into a polling station, we look at the environment outside. If there are people making noise, people campaigning, people pushing others, and things that would create an atmosphere which is not conducive for people to freely express their will. And I want to say, in all the polling stations we visited, the environment outside was very peaceful, full of tranquility. People would walk in and vote, come outside, go back home without any interference or interruption. Когда мы вчера посетили несколько участков, и на что мы обращали внимание? Первое, что привлекало наше внимание, это атмосфера снаружи участка. Мы наблюдали, может быть, кто-то митингует, может быть, кто-то что-то выкрикивает, может быть, есть какая-то суета, но нет. Атмосфера на ваших избирательных участках была полностью спокойная. Люди в мире, в спокойствии проходили на участок, отдавали свой голос. Все проходило очень мирно. Then from outside, we go into the polling station where we look at the following, the arrangement of the polling officers, in this case, those coming from the Central Electoral Commission, how they are organized, how they are seated, for what purpose. And the key issue is those who receive the vote as they come in, and then they go to the person in charge of the voters' roll, that is the names of registered voters, and they present their identity card, and then their name is checked against the voters' roll. If the name is on the voters' roll, they are given a ballot, and then they walk to the ballot booth, which is at a distance where nobody can see who the voter voted for. In all the places we went, it was clear that each person exercised their vote in a place which was private. And once they do that, they're going to throw
the ballot box into a box which is translucent. It's very important. Again, the world moved from use of ballot boxes made of wood. Now we are in a world, all over the world is translucent boxes. So that when you throw in your ballot, we can see it dropping to the bottom. You also had very good secured ballot boxes which had been locked before the voting started. Opened and then opened in the presence of everybody and then locked until voting ends. So I'm saying the inside environment passed what I may go 100% the standard of any election, good election anywhere in the world in terms of voters' roll, privacy of voting, ballot box translucent. Когда мы проходили внутрь участка, мы обращали внимание на то, где располагается избирательная комиссия, кто является членами избирательной комиссии, какие функции они выполняют, чем они занимаются. Что мы увидели? Люди входили, подавали свой документ, их документ, данные сверяли со списком. Если имя было в списке, им выдавали бюллетень, они проходили в кабинку, которая находилась в укромном месте, и в абсолютном спокойствии могли выразить свое мнение, выразить свой голос. Затем они выходили из кабинки и опускали бюллетень в прозрачную урну. Что хочется отметить, это что ваши урны прозрачные, видно абсолютно все, они были опломбированы при наблюдателях, и с тех пор их никто не открывал. Мы видели, как голосующий бросает бюллетень, и он падает вниз. И это хорошо, потому что раньше во всем мире использовали непрозрачные деревянные урны, но теперь все используют пластиковые и прозрачные для того, чтобы мы могли наблюдать. Мы считаем, что обстановка на избирательных участках 100% соответствует всем международным стандартам. One very unique feature of an election, which actually enhances democracy and ensures inclusivity in terms of all people having access to voting, is the method of having a special ballot box that is taken to those people, voters who cannot walk, drive or move to the polling station. I think in most countries we have not seen this. Those people who are disabled or disadvantaged somehow and cannot go to the polling station, they are left out and they don't vote. In your case, we want to applaud that mechanism where the people who are disabled are also given the opportunity to vote. Уникальная особенность, которую мы отметили, которая демонстрирует, что ваши выборы демократичны и инклюзивны, это присутствие наличия переносной урны. Урна, которая используется для голосования теми людьми, которые имеют какие-либо сложности с тем, чтобы добраться до избирательного участка. В большинстве стран, где мы бывали, таких урн нет. И то, что эта урна есть у вас, это очень хорошо. Это свидетельствует о том, что никто не останется позади, что все люди смогут выразить свое мнение свободно. Another unique positive feature we observed was that in all the polling stations that we visited, the majority of those conducting the elections were women. You all know women inspire confidence and trust by their very nature. So it's a very positive arrangement. На что еще мы обратили внимание? Уникальная особенность – это что на всех избирательных участках большинство работающих и находящихся там являлись женщинами. А женщины, как мы знаем, внушают доверие, и это очень интересно и очень вызывает доверие. 50% at least of the polling stations were not only
not only women were in majority, but the head at a particular voting center was a woman. So women were also heading or providing leadership to a particular polling station, and men were reporting to that woman. At least 50%. It's another very important indicator of a very good, honest, transparent arrangement. Стоит также отметить, что на 50% участков, которые мы посетили, председателем избирательной комиссии была также женщина. И она управляла этим участком, мужчины отчитывались ей. И этот факт является важным индикатором честных и прозрачных выборов. So in the end, we saw an election which was very free of intimidation, very peaceful, people voting in tranquility. We see an election that was very transparent with the people coming in freely and going out freely. There was no confusion. In effect, we observed not less than 3 families, some with young babies being pushed on some sort of trolley to come and vote. You cannot go to vote with a child who is 2 years, 3 years, if you expect violence. People came to vote knowing that there would be no violence. They came with their young children. For children don't vote, but they brought them along to show that this is a very free election where there was no violence. Также следует отметить, что выборы были очень безопасны. Мы обратили внимание, что люди, приходящие на участок, не испытывали никаких угроз, мирно голосовали. Мы были свидетелями, как на участки приходили целые семьи с маленькими детьми, с колясками. Соответственно, люди, семьи не пойдут на участки с детьми, если они ожидают какую-либо угрозу. Значит, они верили, что все будет в полной безопасности. Having regard to what I have said, and which can be confirmed by my delegation, and using all the standards of a good election that enhances democracy, that have all the elements and characteristics of an election that is credible, that is free, that is fair. We, as the Parliament of Africa, which I told you is bigger than the European Union Parliament itself, 55 countries, we declare the elections having been credible, free and fair, and that people expressed their will freely. Я уверен, что все члены моей миссии подтвердят мои слова. Мы, как Европарламент, как организация, которая больше, чем Европарламент, 55 стран, мы единогласно заявляем, что ваши выборы были свободные, справедливые, законные, демократичные и соответствовали всем требованиям законодательства. We wish the people of Belarus, under their president, to be united and to move forward to ensure that there is development and people lead good quality life. И мы желаем людям, народу Беларуси, под руководством президента быть едиными и двигаться вперед, стимулировать развитие их страны, стимулировать все самое лучшее. I wouldn't want to close before you hear the voices of my team, which fortunately is composed of female MPs, as I said earlier on, who are also more trusted
И, конечно же, я не могу не передать слова своим коллегам, парламентариям из африканских стран, которые также являются женщинами, и, как я ранее сказал, женщины вызывают доверие больше. Коллеги, я прошу прощения, если не сложно, переведите, пожалуйста, что мы ждем следующую пресс-конференцию, у нас осталось совсем мало времени, пару минут, пожалуйста. Yes, I'm going. No. 30 seconds each. Okay. No, thank you very much, Your Excellency. I stand to affirm the assertions as articulated by His Excellency, the President of the Pan-African Parliament in Africa. Having said that, we once again take this opportunity and thank you for having free and fair elections. Thanks. Thank you, Your Excellency, President of the Pan-African Parliament. I stand and confirm everything that you said is actually a testament of what we witnessed as observers. I also want to say that for a country, it starts with recognizing democracy and having an electoral process. And not only an electoral process, but also having the people trained and the voters given the knowledge on the processes. And what we saw was a very smooth flowing process. And the people that were entrusted in the polling stations were able to serve the people that came to vote, the voters, in such an organized manner that made everything so efficient. The counting of the votes, the last process, also took less than an hour, and we were very impressed. So it was a free, fair, and credible election, and we congratulate the people of Belarus. Мы подтверждаем слова и заключения, высказанные председателем Панафриканского парламента. Мы благодарим страну за свободные выборы. Мы подтверждаем, что все сказанное нашим председателем является правдой. И хотелось бы отметить еще один факт, что все люди, которые были задействованы в организации выборов, обладали знаниями. И мы видели на участках, как члены избирательных комиссий оказывали помощь, грамотно отвечали на вопросы всех приходящих. Мы также вчера присутствовали на подсчете голосов. Подсчет голосов также проходил согласно требованиям законодательства. Thank you. I want to reaffirm that our president said it was a peaceful and fair election. And I want also congratulate the people of Belarus for celebrate democracy, celebrate the people, celebrate their country and value that they have. Thank you for having us, and let's celebrate this day and this democracy. Я также подтверждаю все вышесказанное и хочу поздравить людей, народ Беларуси с тем, что выборы прошли честно, спокойно. И мы поздравляем, желаем вам всего самого лучшего, желаем вам и дальше развивать, поддерживать демократию. И пусть страна испытывает только хорошие события. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Thank you very much. We just want to thank you. Thank everybody. Thank you very much. Спасибо. Merci beaucoup. Shukran. Muito obrigado. Спасибо, коллеги. Наш брифинг подошел к концу. Если у коллег-журналистов есть вопросы к нашим спикерам, пожалуйста, в фойе информационного центра можете их озвучить.